Hey everybody, welcome back to Gap Languages, the place where stories meet language learning. Today I'm sharing a beautiful short story about honesty and truthfulness, a powerful reminder that even when things don't go our way, staying honest always wins in the end. Keep in mind this lesson will be in Farsi Dari. I'll read this story first in Farsi Dari and then I'll explain the keywords and expressions in English so you can both enjoy this story and grow your language skills at the same time. Before we begin, don't forget to like this video if you enjoy meaningful content like this. Hit that subscribe button and turn on the notification bell so you won't miss any of our future lessons and inspiring stories. And if you are interested in learning Dari, Farsi, Pashto, Uzbek, or even English, you can now book your online lessons directly on our website www.gaplanguages.com. Alright everybody, let's jump into the story and see how one young man's honesty changed his destiny. Okay everybody, the title of this lesson is this story is a short story about honesty and truthfulness. Okay, as I said earlier, first I'm going to read everything in Farsi Dari, then I'll explain the keywords and expressions and even the longer sentences in English so you can understand what I'm trying to say here in the lesson. Okay everybody, let's get started. روزی از روزا پادشاهی سال خورده که دو پسرش در جنگ با دشمن از دست داده بود. تصمیم گرفت برای خود جانشین انتخاب کند. Okay, let me read it one more time. So this time I'll go a little slower so you can understand the whole thing. At the same time I'll explain the keywords and expressions in English. Okay, روزی از روزا. روزی از روزا. This translates as once upon a time or long time ago. روز از روزا. The better translation for this one would be once upon a time. پادشاهی سال خورده که دو پسرش در جنگ با دشمن از دست داده بود. پادشاه سال خورده. سال خورده is old. So a old king. که دو پسرش در جنگ با دشمن از دست داده بود. So here the king or an old king who had lost both of his sons in war. So he lost both of his sons in war. So or you can say in a war. با دشمن here it means with the enemy. So he lost his two sons in a war with the enemy. تصمیم گرفت here means he decided. تصمیم گرفت برای خود جانشین انتخاب کنه. So he decided it was the time to choose a successor. So جانشین successor. انتخاب کنه means to choose. He decided to choose a successor for himself. Alright, let me read it one more time. روزی از روزا پادشاهی سال خورده که دو پسرش در جنگ با دشمن از دست داده بود. تصمیم گرفت برای خود جانشین انتخاب کنه. Okay, let's go to next part of the story. پادشاه تمام جوانان شهر جمع کرد و به هر کدام دانه گیاهی داد و از آنها خواست دانه را در گلدان بکارند تا دانه رشد کنه و گیاه رشد کرده را در روز معین نزد او بیارند. پنگ یکی از آن جوانها بود و تصمیم داشت. اوکی، پادشاه تمام جوانان شهر جمع کرد. پادشاه تمام جوانان شهر جمع کرد. So پادشاه, the king, gathered. جمع کردن is here it means to gather. جمع کرد is the past form of to gather. Okay, he gathered all the youths or young men و به هر کدام دانه گیاه دار. So he gave each of them a seed. گیاه here it is seed. و از اونا خواست and ask them. خواستن here it means ask them. دانه را در گلدان بکارن. بکارن is like they should plant the seed in a pot. گلدان is pot. تا دانه رشد کنه. So the seed grow up.
و گیاه رشد کرده را در روز معین نزد او بیارن. So گیاه رشد کرده را در روز معین نزد او بیارن. So and bring the grown plant to him on a specific day. روز معین means here a specific day. پینگ یکی از آن جوانها بود و تصمیم داشت. So Ping, so this is the honest person, one of those young men who was named Ping. So یکی از آن جوانها, one of those young men named Ping, تصمیم داشت. So he was determined. تصمیم داشت, it means he decided to. Okay, let me read it one more time. پادشاه تمام جوانان شهر جمع کرد و به هر کدام دانه گیاهی داد و از اونا خواست دانه را در گلدان بکارن تا دانه رشد کنه و گیاه رشد کرده را در روز معین نزد او بیارن. پینگ یکی از آن جوانها بود و تصمیم داشت. Okay, let's see. Okay, the next lesson. The next part of the lesson. تمام تلاش خود را یا خود بر پادشاه شدن به کار گیرد. بنابراین با تمام جدیت تلاش کرد تا دانه را پرورش داد ولی موفق نشد. به این فکر افتاد دانه را در آب و هوای دیگر پرورش دهد. اوکی، تمام تلاش خود برای پادشاه شدن به کار بود. So here تمام تلاش خود برای پادشاه شدن به کار برد. So he tried everything. He tried everything to become the next king. بنابراین means therefore. بنابراین با تمام جدیت تلاش کرد. Therefore he tried with seriousness. جدیت means with to be serious about something and to do something with seriousness. تا دانه را پرورش داد. So he could grow the plant. ولی موفق نشد. But he couldn't succeed. ولی موفق نشد. He couldn't succeed. به این فکر افتاد. He thought about this. به این فکر افتاد translates as he thought about this. دانه را در آب و هوای گرم دیگر پرورش داد. So he thought of trying different climates. So آب هوای دیگر, it means different climates. He wanted to try the seed and plant it in a different climates. Okay, I want to read it one more time. تمام تلاش خود برای پادشاه شدن به کار گیرد. بنابراین با تمام جدیت تلاش کرد تا دانه را پرورش دهد ولی موفق نشد. به این فکر افتاد که دانه را در آب و هوای دیگه پرورش دهد. Alright, now let's go to next part of the lesson. Okay, به همین دلیل به کوهستان رفت و خاک اونجا را هم آزمایش کرد ولی موفق نشد. پینک حتی با کشاورزان دهکده های اطراف شهر مشورت کرد ولی همه این کارها بیفایده بود و نتانست گیاه را پرورش دهد. اوکی، به همین دلیل به کوهستان رفت. So به همین دلیل means for this reason he went to the mountain. به کوهستان رفت it means he went to the mountains. و خاک اونجا را هم آزمایش کرد. خاک is the soil. He tested the soil of that place. I mean the mountains. آزمایش کردن is to test. ولی موفق نشد. But he didn't succeed again or he couldn't succeed again. پینگ حتی با کشاورزان دهکده های اطراف شهر مشورت کرد. پینگ حتی با کشاورزان دهکده های اطراف شهر مشورت کرد. So Ping even consulted. مشورت کردن است to consult. He consulted the farmers in nearby villages. دهکده های اطراف شهر nearby villages. ولی همه این کارها بیفایده بود. So همه این کارها بیفایده بود translates as all of these efforts were in vain. So they didn't work. So they were useless. They were in vain. و نتانست گیاه را پرورش دهد. And he couldn't grow the plant.
Okay, let me read it one more time. به همین دلیل به کوهستان رفت و خاک اونجا را هم آزمایش کرد ولی موفق نشد. پینگ حتی با کشاورزان دهکده های اطراف شهر مشورت کرد ولی همه این کارها بیفایده بود و نتانست گیاه را پرورش دهد. اوکی. بالاخره روز آن رسید. همه جوانان در قصر پادشاه جمع شدند و گیاه کوچک خودشان را در گلدان برای پادشاه آورده بودند. پادشاه به همه گلدان ها نگاه کرد. اوکی، بالاخره آن روز رسید. بالاخره means finally. The appointed day arrived. رسید means arrived. همه جوان ها در قصر پادشاه جمع شدند. All the youths or young men gathered at the king's palace. و گیاه کوچک خودشان را در گلدان برای پادشاه آوردند. And each of them brought a pot with a small plant. So they brought their own plant in a pot. و پادشاه به همه گلدان ها نگاه کرد. So the king looked at every pot, or he inspected every pot. Alright. بالاخره روز آن رسید. همه جوان ها در قصر پادشاه جمع شده و گیاه کوچک خودشان را در گلدان برای پادشاه آورده بودند. پادشاه به همه گلدان ها نگاه کرد. Alright, now let's go to next part of the lesson. وقت نوبت به پینگ رسید. پادشاه از او پرسید پس گیاهی تو کو؟ پینگ ماجرا را برای پادشاه تعریف کرد. در این هنگام پادشاه دست پینگ را بالا برد و او را جانشین خود اعلام کرد. So وقت نوبت به پینگ رسید. وقت nobody's turn. When it was Ping's turn, پادشاه از او پرسید. The king asked him, پس گیاهی تو کجاست؟ or توکو. Where's your plant? پینگ ماجرا را برای پادشاه تعریف کرد. He explained the adventure. ماجرا here, it means the adventure. He explained all those adventures to the king. در این هنگام پادشاه دست پینگ بالا برد. At this time, or at this moment, so the king raised Ping's hand. دست او را بالا برد means raised his hand. و او را جانشین خود اعلان کرد. And he declared him as his successor. Okay, جانشین, we talk about جانشین, his successor. اعلان کرد, he announced or he declared him as his successor. Okay, let me read it one more time. وقت نوبت به پینگ رسید. پادشاه از او پرسید پس گیاهی تو کو؟ پینگ ماجرا را برای پادشاه تعریف کرد. در این هنگام پادشاه دست پینگ بالا برد و او را جانشین خود اعلان کرد. Alright, let's see what happens next. همه جوانان به این انتخاب پادشاه اعتراض کردند. پادشاه روی تخت نشست و گفت این جوان درستکارترین جوان شهر است. اوکی، همه جوانان به این انتخاب پادشاه اعتراض کردند. So all the other young men protested. اعتراض کردن here means to protest the king's decision, because the king decided, and now all the young men, they protested the king's decision. پادشاه روی تخت نشست. The king sat on his throne و گفت and said, این جوان درستکارترین جوان شهر است. This young man is the most honest of all you in the city. Okay, let me read it one more time. همه جوانان به این انتخاب پادشاه اعتراض کردند. پادشاه روی تخت نشست و گفت این جوان درستکارترین جوان شهر است. Okay, let's see what happens next. من قبلا همه دانه ها را در آب جوشانده بودم. بنابراین هیچ یک از دانه ها نمیتونست رشد کنه. پادشاه ادامه داد. مردم به پادشاه نیاز دارند که در عین راستگویی و درستکاری با آنها صادق باشه. Okay, now here ما قبلا همه دانه ها را در آب جوشانده بودم. So ما قبلا
So I already همه دانه ها را در آب جوشانده بودم. I have already, or I had already boiled all the seeds beforehand. بنابراین هیچ یک از این دانه ها نمیتونست رشد کنه. So none of these seeds could grow. پادشاه ادامه داد. So the king continued. مردم به پادشاهی نیاز دارن. So the people need a king که در عین درستکاری با آنها صادق باشند. So again, people need a leader who's honest and trustworthy. Okay. Let me read it one more time. من قبلا همه دانه ها را در آب جوشانده بودم. بنابراین هیچ یک از این دانه ها نمیتونست رشد کنه. پادشاه ادامه داد. مردم به پادشاهی نیاز دارند که در عین راستگویی و درستکاری با آنها صادق باشند. اوکی. نه آن پادشاهی که برای رسیدن به قدرت و حفظ آن دست بر هر عمل ریاکارانه‌ای بزند. So it is again the king, he continues his speech. نه آن پادشاهی که برای رسیدن به قدرت و حفظ آن دست به هر عمل ریاکارانه‌ای بزند. So again the king is saying so people don't need someone who lies or cheats just to gain or keep the power hypocritically. So so he's saying we don't need a person who's hypocrite. Okay, so now let's go to the last sentence. So it's a saying from one of the wise person. Okay, ارد بزرگ در رابطه با راستی میگوید. ارد بزرگ. So ارد بزرگ, I think he's one of the wise thinker. His name is Ard or Ard. He says هیچگاه از راستی و درستی خیش آزرده مباش چون همیشه در انتهای هر داستان تو برنده هستی. Okay. Now هیچگاه از راستی و درستی خیش از آزرده مباش. So he says never be upset about your honesty and integrity. So هیچگاه از راستی و درستی خیش آزرده مباش. So never be upset about your honesty and integrity. چون همیشه در انتهای هر داستان تو برنده هستی. Because in the end you'll always be the winner of the story. Okay everybody, that is the end of today's story. Hopefully you like this video. If you do, please hit the like button, and if you want to study with us, you can check our website at www.gaplanguages.com, where we provide Afghan local languages including Farsi, Dari, Pashto, Uzbek, even English language. Okay everybody, thank you for being with us so far, and we'll see in the next video. Take care. Khuda Hafiz.